reason, I will try again. Le pregunto si puedo poner la pantalla entera en grande en vez de... Mine does not like to do present mode lately. Okay, then that's fine. But We let could me try. click. Let me just try it again. No, Va a tratar otra vez de ponerlo en grande la pantalla. Let me try one more time. Can you see there it? you go. present? Yes. Okay. Y ya se ve. Thank you for coming today. This is an opportunity for us to work together because you are part of your child's team. Gracias por venir hoy, por la oportunidad de trabajar juntos, porque ustedes son partes del equipo de su hijo, de su estudiante. This is a little different than a normal back to school because we will actually be sharing your students' data. Y esto es un poquito diferente a una noche de back to school regularmente, porque vamos a compartir los datos de su estudiante con ustedes. This is just kind of a little bit about what we'll be doing. We'll be getting to know each other for a quick minute, sharing some data, showing some games, and then setting a goal. Y esta es una de la agenda que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una bienvenida, examinar las habilidades fundamentales, modelando actividades, practicando las actividades y establecer una meta de 60 días, como dice ahí. All right. So we're going to take a poll, okay? And let's see if we've set the poll. Y van a hacer una encuesta, van a ver si ya tienen la encuesta lista. It does not look like it's set up on the screen. So what I'll do is I'll ask the question and you raise your hand if it matches your family. Y parece que no está la encuesta en la pantalla, pero ella va a hacer la pregunta y ustedes van a levantar la mano si concuerda con su familia. Okay. So our first question is, raise your hand if this is your first time at Kingswood. Levanten su mano si es su primera vez aquí en la escuela Kingswood. Any? Oh, no. Everyone's been at Kingswood before. Todos han estado aquí en Kingswood previamente, muy bien. Raise your hand if you have had myself as a teacher. Levanten su mano si han tenido a la maestra Hashberger con su maestra previamente. Yeah, got a few. Wonderful. Un par. Raise your hand if your family likes to go to the beach. Levanten su mano si a su familia le gusta ir a la playa. Any beach? Your kids love the beach. A sus niños les encanta la playa. When I ask them those questions, raise your hand if you would choose winter or summer. So raise your hand if you would choose winter. Levanten su mano si escogen el invierno o el verano. Levanten su mano si es el invierno. And verano? ¿Y ahora Summer? verano? Lots of you summer. Okay, last question. ¿A ustedes les gusta el verano? Chocolate or vanilla? Raise your hand for chocolate. Levanten su mano si les gusta el chocolate o la vainilla. Levanten la mano si es para chocolate. Vanilla? Vainilla. Whoa! So many like vanilla. Muchos de ustedes les gustan las vainillas. I'm a chocolate girl. A mí me gusta el chocolate, dice. The reason for that is just to get to know each other because you can be a wonderful team with other parents as well. La razón que hicimos esa encuesta es para que ustedes se conozcan, porque somos un equipo, para que ustedes se conozcan entre padres igualmente. This is again our time. So we've met today. We will meet in November with just your family, and then one in March and one in May to go over your child's progress. Y este es el horario de las juntas. Hoy nos estamos reuniendo el 27 de agosto, luego en noviembre vamos a hacer una junta individual y luego el 11 de marzo, el 20 de mayo para revisar el progreso de su estudiante. So like I said before, APTT is an academic parent-teacher team. It means that we are working together to help your child. It's not just me and it's not just you. And this year it looks even more where we have to work together as a family since I don't have them in the classroom right now. Y como lo he dicho previamente, la junta es APTT, es Equipo Académico de Padres y Maestros, se traduce en inglés por las siglas en inglés. Y especialmente este año que vamos a trabajar a distancia, es muy importante que trabajemos en equipo para poder ayudar a su estudiante. So the way we measure reading is we take alphabet letter names, sounds, rhyming, but one of the major ways we check reading is by their level. Y una de las formas que revisamos su nivel de lectura, no solamente por la deletreación, la gramática,
el sonido de las letras, pero también por el nivel del libro. So these are my students. If your child is in my class, you will see all of the data of where we are at. We didn't give any names yet. We'll be letting you know your child's level this week and next week, but you can see the different levels of students just in my class. Y ustedes pueden ver el nivel de lectura en la clase de la maestra Hirschberger. Tenemos diferentes niveles. Dice que le van a dar el nombre o el nivel de su estudiante esta semana o la semana que viene, pero ustedes pueden ver la diversidad de nivel de lectura en su salón de ella. And on the graph, and I'll show you Miss Louch in a minute, these lower numbers right here, these right here, they're learning their letters. Y estos niveles, perdón, sorry. No, go ahead. Estos niveles de abajo que ustedes pueden ver abajo, que está ahorita presentando, están aprendiendo sus letras todavía. These students right here, we have 3 or 4 of them are reading low-level books. Y estos estudiantes que tenemos 3 o 4 están leyendo libros a nivel bajo de lectura. About in the middle right here are students on level. Y aquí en medio están estudiantes a nivel donde deben de estar. And above would be advanced. So we have a broad range of levels in our classroom. Y arriba tenemos lectores avanzados. Así que tenemos un grupo de lectores diversos por todo el salón. And here's Miss Louch's class as well. Y aquí está la gráfica de la maestra Lauch también. And we will mix children together to make sure that the students get the best reading groups that they can. Y vamos a mezclar estudiantes para que estén en los mejores grupos de lectura que podamos ayudarlos a ellos. One way to help your child read is to play games. And this is a activity called Rocket Reading. Y hay una forma de que ustedes pueden ayudar a sus hijos a que les ayuden a su lectura, es jugar juegos. Y este juego se llama Rocket Reading o lectura Rocket. You all received a die in your bag of activities, and then we put this game, which I'll show you in just a minute, on Google Classroom so you can play it with your child. Y todos ustedes recibieron un dado en su bolsa de actividades, de materiales del salón. Y en el programa de Google Classroom también les vamos a dar las instrucciones acerca de este juego para que ustedes puedan ayudarles en su lectura. So this is the activity. The directions are in Google Classroom, and you can print them or look at them. Y esta es la actividad, están en Google Classroom, como dijimos. Ustedes pueden mirarlas o imprimirlas para que las tengan en escrito, impresas. I like to tell parents to print one off and put it in the car because the kids can play when you're driving places or if you have an appointment. Y a mí me gusta decir a los padres que impriman uno para que los pongan en sus autos, en sus carros, para que si tienen una cita o van en un viaje, pueden usarlos durante el camino, para que puedan jugar en el carro. There are 30 lists, and this one you see on Rocket 1 and 2. They roll the dice. If they rolled 3, they would say the words, yes, me, like, and all the way down. Yeah, how many lists, I'm sorry, you said? 30. Hay 30 listas. Por ejemplo, aquí el número 3, como está apuntando, hay diferentes palabras que puede leer. Yes, me, like, go, am. When they finish one list, you can print the next list. Cuando terminan una lista, usted puede imprimir la siguiente lista. And this is a fun game that kids love. And when they get really good, they can change their voice. So if they roll a 1, they could say it like a bear. A-C-R. Y dice que este es un juego que les gusta mucho a los niños, que cuando mejoran y son muy buenos en su lectura, pueden hasta cambiar la voz de cómo lo leen. Por ejemplo, ella dijo el ejemplo de leerlo en voz de un oso. Pueden hacerlo más como un animal, como dice ella. Un osito. Good job, Azur. Sorry. If we were in the classroom, I would show you the game. I would play it with you, and then I'd have you play it by yourself. Si estuviéramos en el salón, yo les mostraría el juego, yo jugaría con ustedes y luego dejaría que ustedes jugaran con ustedes mismos. Ustedes podrían hacerlo. The reason is because children learn by watching, playing, and then becoming independent. So that's a good way for you to teach them as well. Y la razón es porque los niños aprenden mirando,
haciéndolo y viviéndolo, haciendo la actividad ellos mismos. Es que ellos aprenden de esa forma también. So that's what we do if we were all together, and maybe in March, if we're all together, we can do it that way as well. Y por esa razón lo haríamos juntos. Y a lo mejor en marzo puede que lo hagamos juntos todos en el mismo salón. The second game that is in Google Classroom, there are two. So there's Roll and Tell and Speedy Letters. Y el segundo juego, hay dos en Google Classroom, Roll and Retell and Speedy Letters, así se llama el juego, los juegos, perdón. There are groups that your child has been put in today, and we put those on Class Dojo. Hay grupos que sus niños han sido puestos hoy mismo y hemos puesto grupos en Class Dojo. So then you'll know which game to play. So this first one is Roll and Tell would be for the green and blue group. Entonces, ustedes pueden saber qué juego pueden jugar. Este es para los grupos green and blue o verde y azul. These students are reading more independently, so they would roll their dice, they'd find the number that matched, and then they would answer the sentence or the question. Entonces, estos estudiantes están leyendo más independientemente. Ellos rodarían su dado, verían, por ejemplo, el número 3 y contestarían la pregunta de lo que leyeron. These are also on paper and great to stick in a purse or in the back of a car. Y estos también se pueden imprimir en papel y son buenos para ponerlos en su bolsa o en la parte trasera de su auto, de su coche, perdón. Speedy Letters is students practicing their letter names and letter sounds. Speedy Letters es practicando el nombre de la letra o el sonido de la letra. It also only uses a dice and a piece of paper. También nada más se usa o se necesita un dado y un pedazo de papel. They roll the dice, find the column, and they practice saying the letters P-O-I-U. Rodan el dado, encuentran su columna y practican el sonido P-O-I-U. There are capitals and lowercase, and they're all mixed up. Hay letras mayúsculas, letras minúsculas y todas están mezcladas. Now, your child can play all of the games, even if they're not in that group. We just tried to tailor the lessons so that, or the games, so they wouldn't be too difficult or too easy. Sus niños pueden jugar cualquiera de los juegos que están en cualquiera de los grupos, pero queremos que sus niños se enfoquen en el grupo que están porque no sea tan difícil o tan fácil para ellos la actividad, el juego. Does anyone have any questions about the games? ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a los juegos? Blas? Señora Blas, está mudada, tiene que quitar el mute. And I can't unmute her. Puede, I can't either. Tiene el botón mute apretado. ¿Puede apretarlo, por favor? Can you unmute and say your question? ¿Puede apretar el botón mute, por favor, para poder escuchar su pregunta? No lo escuchamos, señora Blas. Did you still have a question? ¿Todavía tiene una pregunta, señora Blas? I don't think they see the button. I don't know. Do they have the button available? ¿Tienen el botón disponible ellos? I see a kid trying to help. Ah, ok. Está bien. Que a lo mejor le está tratando de ayudar, dice. All right, if you have that question, you can just unmute. Does anyone else have a question about the games? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta acerca de los juegos? Even 5 minutes a day can make a huge difference. Por lo menos 5 minutos o al menos 5 minutos al día hace una diferencia muy grande. Blas, can you say your question? ¿Puede decir su pregunta, señor Blas? No, sí, es que no mira el grupo rojo yo. I didn't see the red group. That's why I was asking. Oh, let's see. A ver, un momento. Oh, this game is red and yellow. It got cut off by the dice. Este juego es para rojo y amarillo, pero el dado lo cubrió, perdón, dice. Sorry about that. Pide perdón. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Any other questions? Sorry. No, you're good. All right. So it brings us to what's called a SMART goal. Ahora llegamos a lo que se le llama un SMART goal o la meta SMART.
Once you know your child's level or what they need to know for first grade, then you can set a goal to help them achieve it. Ya que cuando ustedes sepan la meta o nivel donde su hijo tiene que llegar, ustedes pueden ayudarles a que su estudiante o su hijo llegue a esa meta. A SMART goal is just a goal that has some timelines and is measurable. Una meta SMART es una meta que se puede medir y es realista, se puede alcanzar. If I wanted to run a marathon, 26 miles, I couldn't do it tomorrow because I would need to set little goals along the way to reach that big goal. Si yo quisiera correr un maratón mañana, no lo podría hacer porque es una meta muy grande, así que tendría que ser metas pequeñas para poder llegar a esa meta grande. So my goal, my specific goal would be to run a marathon, and it would be measurable by 26 miles. Así que, por ejemplo, mi meta sería específica, correr un maratón, y sería medible o se puede medir por cuántas millas son, que son 26 millas. The goal has to be attainable because if I've never ran a mile before, 26 miles in a week would not be attainable. Entonces, la meta tiene que ser algo que se pueda alcanzar, algo alcanzable, porque correr 26 millas en una semana no sería algo que se pueda alcanzar, así que se tiene que hacer algo que se pueda medir en el futuro. Realistic means that do people run marathons? Yes, they are. So that's a realistic goal. And I give myself a timeline. Marathoners usually give 15 to 17 weeks. So I have a set goal as to when I want to meet that time. Entonces, el correr un maratón es algo realista, porque hay personas que lo corren, pero las personas que corren maratones lo hacen con un tiempo límite, como está diciendo ahí, usualmente de 15 a 17 semanas. Así que se pone el tiempo, se pone la meta y se trata de alcanzar en ese tiempo. I use that example because I am a marathoner and I know it's important to set a goal. Yo uso ese ejemplo porque yo corro maratones y yo sé que es importante hacer ese tipo de metas. I also say that because if your child is learning their letters, then to read a chapter book by Thanksgiving would not necessarily be realistic. Y también lo digo porque si su hijo está aprendiendo a leer y pedirles que lean un libro en capítulos, no sería algo realista si están todavía aprendiendo sus letras. The goal for November is that your child is reading level E. Su meta para su hijo, que para de aquí a noviembre, es que estén leyendo a nivel E, o E en inglés. But we find that students usually, on a consistent reading basis, would grow about 2 levels per trimester. Pero vemos que realísticamente sus estudiantes o los niños aprenden 2 niveles de letras por cada trimestre. Trimester, you said? I'm sorry? Yes. Dos niveles de letra, A, B, C, D, E, dos por cada trimestre. So if your child is reading level A, reading level E by November could happen, but in the circumstances with less school occurring and it being a short time, that may not be realistic either. Entonces, por ejemplo, si su estudiante está leyendo a nivel A y queremos que llegue a nivel E de aquí a noviembre, eso no sería algo realista, obviamente por la situación que estamos ahorita, aprendiendo a video, a distancia, entonces eso no sería algo que se puede llegar a ese nivel, ¿verdad? We mention this because setting a SMART goal, it's important to celebrate where they are at and where you would like them and not compare them to other children. Y decimos esto porque es importante saber dónde están, saber dónde queremos que lleguen y también no compararlos a otros estudiantes o a otros niños que estén leyendo a diferentes niveles de su niño o usted. So we are looking at a 60-day goal. Again, you'll get your more specific data of where your child is this week, and then you can know where to go. If they don't know their letters, you'll know to practice their letters. If they know their letters but not their words, you'll know to practice their words. Entonces tenemos una meta de 60 días, ¿verdad? Y obviamente yo les voy a dar esa información de dónde están sus hijos o sus estudiantes, a qué nivel de lectura están. Pero, por ejemplo, si su estudiante se sabe las letras o los sonidos de las letras, es importante que empiecen a aprender las palabras. Pero si su estudiante no se sabe las palabras, es importante que pueda leer ese nivel de letras, ¿verdad? Es el ejemplo And next week, there'll be an assignment for you to do as a family to come up with some goals that you would like to achieve in this next 60 days.
Y la semana que viene vamos a mandar un trabajo para que ustedes puedan hacer una meta en familia, para ver dónde pueden destacar o puedan cumplir esa meta dentro de los 60 días. And it's okay if it's a non-academic goal. Maybe they want to learn to swim or ride a bike. That's important to them as well. También es importante saber que esta meta no tiene que ser académica, puede ser aprender a nadar, aprender a andar en bicicleta, así que es importante que cumplan con ese tipo de metas también. Are there any questions about setting a goal? ¿Alguna pregunta en cuanto a cómo poner una meta? No? No. All right. Okay, we want to go over a few things with our Zoom. Every morning, your child sees this slide, and it just reminds them the things that we are trying to achieve in the classroom. Entonces, quiero también repasar un par de cosas con ustedes en cuanto al salón Zoom. Cada mañana sus estudiantes ven esta pantalla, así que para que ellos estén al tanto de qué tienen que hacer cuando ven estos símbolos, estas cosas en Zoom. Because a lot of siblings have other noises around or other computers, we do ask the students to stay muted unless they're speaking. Y como sabemos que muchos estudiantes tienen a sus hermanos o hay sonido en el salón, en el cuarto donde estén ellos, siempre les pedimos que se mantengan en mute o mudados, en And, silencio, en la parte de izquierda, esa pantallita que está mostrando el micrófono, el micrófono. and Hazur, if you'll just read these or kind of Sure. tell them, you can go and I understand you. Ok. El que sigue, el reloj que ustedes ven, be on time, quiere decir que lleguen a tiempo. El siguiente símbolo que ustedes ven, turn on video, que es prender el video para que se pueda mostrar la cara del estudiante en la pantalla. Es el que significa. El que sigue, que se llama come prepared, que se llama vengan preparados para que estén listos para aprender en ese momento los estudiantes. El símbolo de la silla que se llama sit still o siéntense calmados para que no estén brincando por la pantalla. El que sigue el corazón es be respectful, sean respetuosos. El siguiente que es find a quiet place, que significa encuentren un lugar callado. El de la mano dice raise your hand to talk, que levanten su mano para poder hablar. Y la última que es no eating, que no estén comiendo cuando estén en la clase. And it's only an hour to an hour and a half in the morning, so if they could eat breakfast before or after. Así que es una hora y media en las mañanas, así que si pudieran comer un desayuno antes de la clase o después de la hora y media. And we will start reading groups next week, and this is the schedule, which is also on Class Dojo and Google Classroom. Y vamos a empezar en grupos de lectura la semana que viene, y aquí están los grupos, y también están presentados estos horarios en Google Classroom y también en Class Dojo. I wanted to show how Google Classroom works. So this is what your child will see when they log into Google Classroom. Quería mostrarles cómo se mira Google Classroom, así que cuando sus hijos se suban al programa de Google Classroom, esto es lo que ellos ven en la pantalla. They click classwork and they'll see the activities for the week. Hacen un clic en la palabra classwork y van a ver las actividades para esa semana. They click the assignment. Hacen clic en la asignación o assignment en inglés. And they'll see their child's name right here and they click view assignment. Y van a ver el nombre de su hijo aquí donde está la palabra rojo y van a poder hacer clic en view assignment. All assignments are due on Sunday of the week. So if kids are not feeling well or parents' work schedules, they can work on them in the weekend. Así que todas las asignaciones se tienen que entregar ese domingo de la semana. Así que si los estudiantes no se sienten bien, están enfermos, los padres, los estudiantes saben que esas asignaciones se tienen que entregar antes del domingo. When you click view assignment, you'll see this screen. Cuando ustedes hacen clic en view assignment, ustedes van a ver esta pantalla. This is your child's assignment, which you click. Esta es la asignación donde está child's name en rojo. Es donde ustedes hacen clic para ver las asignaciones de sus estudiantes. And then you'll see their slides for the week. Y luego van a ver sus pantalla o sus asignaciones para la semana. And I'm going to show you if the student clicks the day. So today is Thursday. Entonces, si su estudiante hace clic en el día, por ejemplo, hoy es jueves, It will take them to what they're supposed to do for the day. los lleva a lo que deben de hacer por ese día. Some assignments they can look at and others they do something to.
Hay ciertas asignaciones que pueden mirar y hay ciertas asignaciones que tienen que hacer ciertas cosas en esas asignaciones. So this one has a story, Por and ejemplo, then I move the arrow if I liked the story. esta tiene una historia y ellos moverían la flechita o la palomita si le gustó o no le gustó la historia. When I'm finished with this slide, I click the house and it takes me back. Cuando termine esa pantalla, presiono en la casita, en el símbolo de casita y me regresa a esta pantalla otra vez. When you're all finished for the week, you click turn in. Cuando terminen todo para esa semana, apretan el botón que dice Turn In para entregar las asignaciones. There are going to be more slides, so some of the assignments will be broken up by day instead of week, but all of them will be due Sunday. Dice que va a haber muchas asignaciones, así que ciertas asignaciones van a estar dadas por día, pero todas se tienen que entregar ese domingo. Any questions about Google Classroom? ¿Alguna pregunta en cuanto a Google Classroom? No? They're so quiet. Sergio. Dice que Sergio, a ver. Ok, mi pregunta es que sí que estaba viendo que todos los días les dejan asignaciones. Entonces, ellos, si no pueden terminar las asignaciones por ejemplo, del martes, pueden terminarlo el martes, jueves, viernes, pero hay que entregar todo el domingo. So my question is, if they can't, in regards to assignments, if they can't finish the assignment, for example, on Tuesday, That's what I Tuesday, said. they So, can do it in before Sunday, correct? yep, before Sunday. So if they miss it or they have an appointment or they're at daycare, it's just due on Sunday. Sí, es la respuesta es si no lo pueden terminar ese día porque tienen una cita o tienen cuidado de niños o está ocupado, no se siente bien el niño, pueden entregarlo antes del domingo. Tienen que terminarse y entregarse antes del domingo. We understand that every family has different challenges, so we want to make it easiest on everyone. Sabemos que todas las familias tienen diferentes retos y diferentes dificultades, ¿verdad? Así que queremos hacerlo fácil para todas las familias. Ok. Did you have another question? ¿Alguna otra pregunta? Sí, maestra, hay unas tareas que dicen que se tienen que imprimir. There's certain homeworks that you have to print out, is that correct? So you can print them, Los puede imprimir si quiere. or you can just look at them on the screen. Puede nomás mirarlas en la pantalla, no tiene que imprimirlas. Ok. Sometimes we put a game on there that you can just look at, or you can print it if you want to play with it on the table. A veces ponemos un juego, por ejemplo, que usted puede mirar en la pantalla nada más, o puede imprimirlo si quiere imprimir ese papel en su mesa para que puedan jugar en la mesa en vez de la pantalla. Ok, está bien, gracias. Tengo una pregunta Sí. por ejemplo, las tareas que tienen para imprimirlas, no sé si la maestra están todos los días en ¿cómo se llama aquí en Kingswood? Pero por si algunos padres tienen la oportunidad de ir a Kingswood a traer ese papel que necesita uno imprimirlo para poder hacerlo, porque quizás no todos contamos con la posibilidad de tener una impresora o comprar la tinta. Entonces sería posible que a lo mejor ella tenía disponible unos cuantos en la escuela en caso que uno pudiera ir a traerlo. So he's asking if there's a possibility that is there going to be a teacher or somebody at Kingswood where they can swing by and pick up a printed copy or a version of the assignment. Is that possible? Is that something that could be? Because families don't have printers or ink. Yeah, all of the printing ones are just optional extras. Todos los que tienen que imprimirse son extras opcionales, no tienen que ser impresos, perdón. Everything that he really needs is all in his folders. Todo lo que el estudiante necesita, más que nada, está en su folder, ya está impreso en su folder. Listo. Okay. Lo otro es opcional. Everything else is optional. But Miss Mendoza, question on that. Pero le voy a preguntar a señorita Mendoza. If a family needed copies of the games I just showed them, could I leave them in the office for them to pick up? Preguntó si las familias necesitan algo impreso, ¿pueden las familias pasar a recogerlo en la oficina? We had talked about setting up another pickup date and not an ongoing pickup date.
So, Yeah, I know we'll meet again in October to give more things out if we're not back. so that would be the day to pick it up. Entonces dice que la fecha sería en octubre porque van a tener más un día cada mes, right? Once a month only, correct? It's like every 8 weeks. Cada 8 semanas van a tener una fecha donde las familias pueden ir a recoger más materiales. Pero como dijo la maestra originalmente, no tiene que imprimirlo todo. Son opcionales. Like the teacher already mentioned, everything you have to print out, it's all optional. Okay. Are there any other questions ¿Alguna otra about pregunta? Google? Allison? A little louder, Allison. Un poco más, no la escuchamos. Adelante. Tengo una pregunta. Como los grupos ahora de lectura que van a empezar, mi pregunta es, los niños cuando están en la clase que empieza de 9 a 10, los niños, ese grupo que le toca quedarse a la lectura, ¿se van a quedar ahí mismo, conectados? So students who have, for example, a class from 9 to 10 and are in reading groups, are they going to stay connected to that at that time? Yep, it's the same code all day long. Sí, el mismo color or code you said, I'm sorry. The same Zoom code. So if a kid is in a morning group, they'll stay on for the meeting, or they'll join the meeting and then stay on for the group. Entonces sí van a quedarse con el mismo código de Zoom. Si están en la junta, en la clase, van a quedarse en el mismo código. Ok, gracias. Okay, thank you. It's easier to teach the children at their level, and we can get it done a little faster, and some students need more. So that's why we pared it down to smaller groups. And if it doesn't work, we'll change it. But Dice que es más fácil mantenernos todos en grupo y los estudiantes que necesiten más ayuda pueden quedarse un poco más, obviamente por esa razón lo están haciendo así. Y si no funciona, lo van a tener, están abiertos a cambiar ese formato. Otra pregunta más. One more question. Adelante. Lo que me gustó fue hoy que la maestra les ayudó a los niños un poco después de la clase a hacer tarea. ¿Será posible que les pueda ayudar más o solamente en ocasiones? So what I liked today was that a teacher was able to stay a little longer after class to help students who didn't understand. Is that going to be something that's going to be available often, or is it going to be randoms? that will be every day. Eso va a ser todos los días. I'm all done with meeting one-on-one, so now I have more time. Dice que ya terminé de hacer reuniones individuales, así que ahora sí tengo más tiempo para el salón, para la clase entera. And we'll also have an afternoon time if kids want to drop in and work on their math. Y también vamos a tener tiempo por las tardes o después del mediodía para si los estudiantes necesitan ayuda con sus matemáticas también. Oh, ok, está perfecto. Okay, perfect. Gracias. Thank you. Sergio. Sergio, adelante. Tengo otra pregunta. Estaba viendo en Class Dojo, me llegó esto. No sé si la pueden ver. In Class Dojo, I received that. I don't know if you can see it. Yes, Sí, for his group. para su grupo, ¿verdad? Mi pregunta es por qué algunos niños tienen el número 1 y los otros tienen 0. My question is, how come some students have a 1 and some students have 0? I gave a point to some students that needed a little bit encouragement, so it doesn't mean anything. They Les just digo por needed, todos los estudiantes que necesitan un poco más de ánimo. No significa nada, nomás necesitaban un poco de apoyo, de ánimo, pues, como dice ella. I meant to erase those, I'm sorry. Debía haber borrados, perdón. Esos deberían estar borrados. Era para animar a los estudiantes nada más. It was to encourage the students. Mhm. Ok, Okay. gracias. Thank Thank you. You're welcome. Blas, and then Edward. Blas y luego Edward. Yo estoy con la otra maestra. I'm with the other teacher. Yes. Yo le estaba enviando todos los días cuando hace el niño el trabajo por la clase dojo, pero no sé si estoy bien o es ok o no le mando nada. No. Go ahead. You know You're okay. Dice que está bien. Yeah. Ok. Yeah. Edward? Las tareas que vayan haciendo, como a veces hacen tareas de dibujos o cosas así, tienen que estar subiendo como fotos de eso a Class Dojo o I can show that. Le va a mostrar eso ahorita. Le va a mostrar. So this is Class Dojo, and Esta es if la the pantalla de students Class have Dojo. a portfolio, Mhm. they can actually take a picture and send it to the teacher.
of them doing their work. Here's Ricardo. Aquí He's está el in my ejemplo de class, Ricardo. and this was his work today. Y este fue su trabajo de él hoy. So you take it in Class Dojo and it goes right to the teacher. Así que lo toman o suben la foto a Class Dojo, va directamente a la maestra. Su pregunta era si es requerido o si es opcional. ¿Es requerido, es opcional o...? Okay, so A veces opcional. We do want to see the kids writing. So next week we're going to ask that once a week you take a picture of their writing. Sí queremos ver la escritura de sus estudiantes. Es que la semana que viene vamos a empezar a pedirles que manden una foto a la semana de su escritura. Ok, gracias. But we also know that students are all over the place throughout the day. So to ask for it daily didn't seem like a good idea. Pero también sabemos que los estudiantes están ocupados todo el día, arriba y abajo todo el día, así que pedirles que lo hagan una vez al día sería algo muy difícil, así que tratamos de hacerlo una vez a la semana. But if you want to, the more, the merrier. You can send us 20 pictures a day if you want. Pero si ustedes quieren, entre más mejor. Si quieren mandarnos 20 fotos al día, mándelas. Es que a veces es como que le deja la tarea en Classroom y como uno quiere presentarles que sí la están haciendo, entonces por eso preguntaba si teníamos que estar subiendo las fotos ahí. So the reason I was asking is because I wanted to make sure that if the teachers want to prove that the student was doing the work that day or not. That's why I was asking if it has something that was required or needed to be uploaded every day. So in the activities, let me find. Les voy a mostrar que ahorita en las actividades, dice. This one's kind of simple, but we can see the student moved the arrow when they turned it in. Por ejemplo, en esta es algo simple, ¿verdad? Pero podemos ver cuando el estudiante mueve la flechita o hace algo. Nosotros podemos ver que ellos hicieron algo en esa asignación. This is a math for next week, and the students actually write. Wait, is it this one? Sorry. Dice que esta va a ser una actividad para la semana que viene en cuanto a las matemáticas y los estudiantes van a tener que escribir directamente en la pantalla. Estamos tratando de encontrar uno donde pueda mostrarle. The student can write the answer in. Y el estudiante va a poder escribir la respuesta aquí en las líneas, on the lines. Like that. Así. Then we can see what they've done. Y así nosotros los maestros podemos ver lo que ellos hayan hecho como estudiantes. But pictures are great. Pero fotos son buenas, son geniales, si quieren mandar fotos. Ok, thank you. Yeah. All right. Any other questions? ¿Una otra pregunta? ¿Quién más tenía preguntas? I know it's a lot, and I really appreciate all of your patience. Yo sé que es mucho y aprecio mucho su paciencia de ustedes. Gracias. We use Class Dojo, which, 1 second, Allison. We use Class Dojo, which most of you are all on, and that's our best way to communicate. Usamos Class Dojo y muchos de ustedes ya están en ese programa. Es la mejor forma de comunicarnos. Every day there'll be our codes are written, but this will also be in Google Classroom if you've forgotten, and you can read, have unlimited access to their level books all day long. Y también tenemos el código. Ustedes pueden acceder a esos códigos para que puedan leer el libro de su nivel del estudiante y pueden leerlo todo el día. Tienen acceso libre a ese nivel de libros. And we send home a letter with their MobiMax code, but we can give it to you again if needed. And this MobiMax, it helps them with their reading as well. They find their name and click their code. Y también tenemos MobiMax con el código que ya les mandamos y ellos pueden seleccionar su nombre y encontrar el nivel de lectura o los libros que ellos pueden leer a su nivel de ellos individual. And this keeps track of their level, so it progresses as they get better. Y también esto mantiene el nivel o cuenta su nivel y puede llevarlos o subirlos y puede mantener ese nivel o al tanto de ese nivel mucho más fácil. Allison? Alison? Sí, mi pregunta era acerca de como estas actividades que tienen ellos pueden practicar como si tienen Epic, otra cosa, y aunque ustedes no les pongan nada o... Is this something else that they can practice without you guys assigning it to? Yes, anytime they want. Sí, cualquier hora que ellos quieran practicar pueden tener acceso a esto. They can access this at any time, correct?
Yes. Sí, And, sí, correcto. Bueno, and we will assign books through Epic, but they can read any books that they want. pero nosotros vamos a asignar libros a través del programa EPIC, pero ellos pueden leer cualquier libro que ellos quieran a No. través de eso. Ok, y otra pregunta, como si Another ellos question. leen un libro, la maestra, ¿ella ve lo que han hecho o...? So another question: when the student reads a book, does the teacher can the teacher see what they've read, or Yes. So sí? can I use, let me see. Va, por ejemplo, vas tratando de ver si puedo encontrar un ejemplo. Ujú. Let me find one. There. There's Ah, Allison's. Aquí está Alison. So here's all my students. Aquí están mis estudiantes. I can see that Allison read 21 minutes, 7 minutes, 17 minutes. Y aquí puedo ver que ella leyó 21, 7, 17 minutos. And I can see the books they read. Y puedo ver los libros que ya leyó ella. And I can assign books to just them. Y puedo asignar libros nada más a ese estudiante específicamente, specifically, right? Yep. And next week they will have assigned books at their level. Y la semana que viene sí les voy a asignar libros específicos a su nivel de cada estudiante. Oh, ok. Está bien, gracias. Sounds good, thank you. Any other questions that come up about anything? ¿Alguna otra pregunta en cuanto a cualquier tema, cualquier cosa que ustedes tengan preguntas? Sergio. Sí, tengo una pregunta. Yes, I have a question. ¿Cómo bajaría la aplicación Movie Max al Chromebook para que ellos sean más fácil de meterse a leer los libros? How can I download the application for... So it's just a website. Es una página de internet, no es aplicación. So it's not an app, right? It's just a website? It's an app on a phone Ah, okay. or a website that you can bookmark. Ok, entonces es una aplicación en el teléfono, pero en la computadora o en el Chromebook es nada más una página de internet que ustedes pueden... And the code is the same if you see it's MobiMax sign in. Ujú. Miss Louch is Leanne Marie Louch, and I'm Nicole Marie Harshberger. So it's our initials. Así que ustedes pueden ver que están los códigos y LML para la maestra Lauch, NMH para la maestra Harshberger. And it'll also be on Google Classroom, its own slide next week. Y también va a estar en Google Classroom una página por sí sola en la semana que viene. Ok, gracias. Thank you. Yeah. Alina. Well, Alina's mom. La mamá de Alina, por favor, adelante. Pregunta es, cuando, por ejemplo, Alina, cuando lee su libro, no me doy cuenta cuántos minutos es lo que lleva. No sé cómo, si cuando está leyendo el libro, cuántos minutos lleva o no. Okay, so her question is, she doesn't know how to keep track of time. She wants to know if the application keeps track of time for them, or is it something that she needs to be aware of how long she reads? No, it keeps track of time. No, la aplicación mantiene el tiempo. La aplicación misma guarda el tiempo de cuánto ha leído el estudiante. And then in our small group reading, we will be reading stories through Epic because then we can all see the same screen. Y en Epic vamos a poder leer todos en grupo porque vamos a ver la misma pantalla todos en grupo. Ok, gracias. Okay, thank you. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Yep, Sergio's parents. Sí, Sergio, adelante. Sí, maestra, mi pregunta es, Ricardito lee varios libros para completar los 20 minutos. ¿Está bien o tengo que buscar un libro que sea de 20 minutos específicamente? No, multiple books, 20 minutes is perfectly fine. Libros múltiples por 20 minutos está completamente bien. Ok, está bien, gracias. Okay. We just want them reading. No, lo único que queremos es que estén leyendo. Okay. Okay. And 20 minutes minimum. Y mínimo 20 minutos. Sí, porque hay libros que son de 3 minutos, 5 minutos, 13 minutos. Entonces él lee varios para completar sus 20 minutos. Right, there's certain books that are 5, 3 minutes, so he reads a lot of them to complete all his 20 minutes. Children back to school. Oh. You didn't warn me. I didn't warn you. I said it was on the last slide. Nope, it just cut us all out. I'm sorry. Okay. All right. I think everybody's back. All right. Ya, todos regresamos.
Any final thoughts or questions from anyone? ¿Alguna pregunta final, algún pensamiento, algo que quieran compartir? Ms. Harshberger, have anything to share from your group that is good for the whole? We did talk about how you can use MobiMax and Epic even if we don't assign it. Okay. Dice que hablamos acerca de cómo podemos usar MovieMax y Epic, aunque no lo hayan asignado los maestros, las maestras. We learned that Epic is not available after school hours, so you and I need to check on that. Dice que averiguaron que Epic no está disponible después de las horas escolares, así que las maestras van a revisar eso para que estén al tanto. Oh, and the pictures. So we mentioned that students can take pictures on Class Dojo through the portfolio, which gives us an ability to see it. They can also take video, but it's not required, but we would like to see their writing at least once a week or so. También hablamos acerca de tomar fotos para subirlas a Class Dojo, que no es requerido, pero sí también nos gustaría ver el trabajo de los estudiantes. Lo que hablamos nosotros. Ms. Harshberger, I have Yes. a question for you. Yes. Can you please email me that information and then resend Callie's reading level information? I did not get that. Yep, I will do that for Thank sure. you. Can you do that for me too? I will do it to everybody. Okay, thank you. La maestra Harshberger va a mandar la información a todos los estudiantes una vez más en cuanto a los niveles de lectura y de la información individual a cada estudiante. I did put it on the class story, so that might be where it got mixed. Dice que lo puso en la sección de Class Story, que a lo mejor ahí se fue donde se perdió, se mezcló. Allison, you had a question? Well, Allison's mom. ¿La mamá de Allison tiene alguna pregunta, dice? Adelante. Lo que estaba diciendo la maestra es que Epic, ¿por qué motivo lo pusieron de 6:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde? In regards to Epic, why did you guys set it up from 6:30 in the morning to 3 p.m.? They won't let us change it. It's No their nos de- program. No nos deja cambiarlos, así es como viene el programa. You can buy a subscription for $7 a month, but they won't let us buy the subscription for the students. Dice que usted puede comprar la suscripción si quiere, $7 al mes, pero no nos dejan a nosotros comprarla, confortablemente. We tried. Tratamos, dice, que trataron ellos de comprar la suscripción. But MobiMax does have books all the time. Pero MovieMax sí tiene libros todo el tiempo. They just don't have as pretty pictures. Nomás no tiene bonitas fotos o dibujos. Okay, como si no alcanza a ver Epic, pues lo puede hacer en MobiMax. So if he doesn't have enough time to catch it on Epic, he can catch it on MovieMax. Yes. Sí. Tiffany, did you have a question? Yes, I think it was just confirmed, but I had asked if there was a way to get books in like paperback or like hard physical form to do with Callie, because right now I'm currently having issues with daycare making sure she does all of the homework. So Miss Mendoza, do we still have the books during breakfast pickup? Está preguntando si pueden conseguir los libros en forma física. Le está preguntando a la maestra si puede conseguir los libros durante la hora de desayuno. Are you talking about the books that were donated to school? Yes, I didn't know at what point in the summer they were put out for people as when they came in, they could take a stack of books. Right. Ms. Hanks, I thought we were going to have the library enter them in a system for checkout. Yeah, so what we did is, can you hear me? Yes. Okay, so what we did is we had our library tech put the books in the system so they can be checked out. We are working on a way to have the books in the library accessible to the kids. So there will be a way soon for the students to go online, look at the books, put in a wish list, check them out, and then the library tech will be able to check them out to your child. And when we do our materials disbursement every, we have another one in September, near the end of September,
we'll be able to get books in the kids' hands at that time. Dice que estaba hablando acerca de poder conseguir libros de la biblioteca escolar directamente, que ahorita están trabajando en la cosa técnica para que los libros estén en el sistema. Cada mes, cuando ustedes vayan a recoger los materiales de la escuela, por ejemplo, dijo la directora que a finales de septiembre es la que viene, el estudiante va a poder en línea escoger de una lista los libros que el estudiante quiera leer, va a ponerlo para pedirlo. Cuando ustedes vayan a recoger el material, ustedes van a poder pasar a la biblioteca a recoger ese libro para que el estudiante pueda tener acceso a esos libros. Están todavía en ese proceso de poder subir todos los libros o la lista de libros al programa de la biblioteca para que ustedes puedan tener acceso o el estudiante pueda tener acceso. And we can work with you individually too. I know that everyone has so many different circumstances. We are more than happy to do one-on-ones with families and see how best we can support you. Y también dice que pueden trabajar individualmente con cada familia, porque sabemos que cada familia tiene diferentes circunstancias. Así que nomás manden un mensaje y podemos trabajar individualmente con esa familia para ver cómo podemos ayudarle personalmente en la mejor forma. Yeah. If there isn't any questions that fill with the whole group, we can let some people go. I see Sophia's parents raising their hand. Dice que si no hay ninguna pregunta que lidien con el grupo entero, podemos empezar a dejarlos salir. Si tienen preguntas individuales, pueden quedarse. Yeah, we were having issues getting on earlier, so I don't know if you missed the part regarding the reading levels and how you were going to explain that, because Sophia's reading level changed and we were just kind of confused. If you want to stay on, once we let some of the parents go, then we can absolutely discuss that. Absolutely. Dice I'll pull that slide back up. Dice la señora Sofía, la mamá de Sofía, que tiene preguntas individuales, así que van a dejar a salir a las personas que puedan salir. Si ya no tienen ninguna pregunta, pueden retirarse. Si tienen preguntas individuales, pueden quedarse. So we just want to thank you so much for taking this opportunity. If you have individual questions that's just regarding your child, we can make an appointment for that. If you have a question that is for more people, then you can stay on. And if you have gotten all the information, we will put these videos and the slides with all the games. It will be available by tomorrow on Google Classroom. Así que van a poder todos estos videos y van a estar disponibles mañana en Google Classroom. Si tienen preguntas en general para todo el grupo, se pueden quedar. Si tienen preguntas individuales en cuanto a su estudiante, pueden hacer una cita para que podamos hablar individualmente con ese estudiante, acerca de ese estudiante, perdón. So if you are all finished, we thank you very much. Así que ya terminamos. Muchas gracias por venir. Step away, and if you have a Pueden question, salir, y si tienen preguntas, you can stay on. pueden quedarse. Thank you. Thank you very much. Gracias, dice. Okay. All right. Want to show that one slide? Yes. You have another hand up. Oh, sí. Plus. La señora Blas, adelante. Sí, yo nomás quería preguntar de las brefas que dan. ¿No será posible que ya hagan un menú o ya no lo van a hacer? Lo digo por mi que a veces me gusta unas cosas y pues no quiero tirar la comida a la basura. In regards to breakfast, is there going to be a menu available? Because sometimes the student doesn't like know. to That's a good want to just throw it away. So they have not come up with a menu yet. However, they are looking at that. They are also looking at adding an additional pickup time so that there will be a pickup time in the morning and in the afternoon. That's all still in the works, so that won't start yet. It's still just in the morning, but I will look into the menu again and see if that's coming soon. Está viendo que todavía no tienen un menú disponible todavía, que también está trabajando en tener 2 horarios, uno en la mañana y uno en la tarde, pero ahorita en este momento no hay ningún menú disponible todavía, así que están trabajando en eso y dice la directora que ella va a averiguar un poco más acerca de esa información. Gracias. Thank you. I have a question. Yes. Okay, Yes. so obviously I'm not a teacher professionally. I do know there's times where I can get frustrated with my children. Is there any tools or anything that you guys can send to us on how to, like, I don't know how to explain it. I'm not getting mad at them, but it can definitely be frustrating trying to teach multiple children at the same time. Is there any tools that you guys can provide us with to help us where we're in situations like that?
Yeah, absolutely. Yep, absolutely. We can, what would be the best? Would it be like a list of things to try? We have access to videos that you could watch 5-minute like tips, a one-on-one. What do you think would be the best way to get that information to you? Probably through videos. Okay. It's just like with things like where you have questions on their homework that you can't explain to them, and stuff like that. So I would like to see how I can go about explaining things to my child in a way that they would understand it. Okay. Sometimes I like to think my kids are older than what they are. We all do that. One thing I also told my students today, and I think Ms. Harshbarger's doing something similar, correct me if I'm wrong. My office hours starting Monday from 11 to 1, I will have Zoom on my computer. And so if the children are really stuck on something, all they have to do is click our morning link and a little doorbell chime goes off and they can link right back with me and I can help them if they're stuck on something too. Okay, and that great. works for parents. Thank you. Uh-huh. And I do have office hours. I also have 3 kids at home I'm trying to manage, so mine are a little shorter. All right, Sophia's family. Whereabouts did you come in? So I'm on the right slide here.